Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. A yau za mu yi magana kan yadda ake haɗa certificate da waya. Yadda ake haɗa certificate da waya ta hanyar amfani da waya. Ba wai mun ce za a haɗa certificate ba wai kawai ka haɗa ba ka bar shi a wayan Kano. Za ka iya haɗa ma wata kungiya ko kuma wani kamfani ko kuma wata makaranta ko islamiyya ko makarantar boko certificate ko na girmamawa ko na kyauta ko na any kind of certificate za ka iya haɗawa ta hanyar amfani da wayarka. So bayan ka kammala designing na certificate ɗin za ka yi saving ɗin shi a wayarka, sai ka je inda ake printing, sai ka biya kuɗi naira 100 ko naira 50, wani waje ana yi naira 100, wani waje naira 50, depending on yadda ake costing abu, yadda yake tsada a garin ko kuma a unguwar. Su wannan kenan. Bayan kana so ka haɗa certificate na kamfani ko na unguwa ko na kamfani ko na kungiya, kamar yadda na faɗa da farko kana buƙatar application, Pixel Lab application. Pixel Lab application za mu sanya link na downloading ɗin application ɗin a ƙarƙashin description na wannan bidiyo ɗin. Ko da yake ba bakon application bane, kusan in ce kowa yana da shi ko kuma kowa ya san shi, amma still za mu sanya shi a description. Idan ka yi downloading ɗin shi ko ka yi installing gashi kamar yadda muke gani, sai ka yi launching ɗin shi. So bayan ka yi launching zai kawo kaɗan a matsayin page. So da haka yanzu abin da za ka yi, sai ka shiga nan ba tare bata lokaci ba, sai ka clicking, sai ka sa image size. Image size ɗin kana iya rubuta width a faɗin hoton da kuma height, wato tsawon shi kenan. Kana kuma iya customizing, kamar misali idan kana son shi in a square form ko kuma profile picture square ko YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover photo, Twitter header size. Duk ya danganta ga yadda kake son size na hoton. Saboda haka mu za mu zaɓi YouTube thumbnail ne, saboda haka automatically zai sanya maka shi a haka in this form. Idan mun so kuma muna iya ƙara mashi tsawo, saboda kun ga yayi faɗi kuma tsawon shi kamar ya so ya ɗanyi tsuru. Saboda haka idan muna buƙata kuma sai mu koma image size, kamar yadda suka sa mana a nan wajen 720, muna iya mai da shi 750 ko kuma 770. bari mu sanya shi 755. so za ku ga ya ƙara faɗi, so kamar da yadda ake gani da shi ya ƙara faɗi. To wannan kenan. Yawa, to bayan ya nuna maka haka, abin da ya rage maka next, sai wannan kana iya sanya shi, sai ka yi double clicking akan shi, ko kuma misali sai ka taba a din nan, saboda mun taba kalo a nan wajen. za ka taba kalo, sai ka maida shi kalo din da kake so background din hoton ka ya kama. So gashi mun maida shi white. A nan wannan gashi za ka yi editing din shi, sai ka shiga wannan a din za ka taba. In ka taba sai ka taba edit. In ka taba edit sai ka goge new text din nan, sai ka sanya certificate. In yi kuskure a nan kurkata. So gashi mun abin nan, mun sanya certificate. Muna son kalo din shi ya zama black, saboda haka sai mu zo kalo, sai mu maida shi black. Sannan kuma bayan nan muna so ya zama bold, wato yayi kauri. So anan ma sai mu taba nan style, sai mu sa shi B, gashi yayi bolding. So anan muna iya da rage girman shi idan muna bukata, in ba mu da bukata muna iya bare shi haka. So wannan kenan, gashi mun kara mashi girma. To sai mu jawo shi, sai mu aje anan. Next sai mu sanya, muna bukatan shape din da zamu bukata abin nan kenan, rectangle muke bukata. Saboda haka sai mu nemi rectangle, sai mu sa OK. Gashi mun sanya wannan shine faɗin rectangle da tsawon da muke bukata.
so kalo din shi sai mu shiga nan ga kalo, sai mu canza mashi kalo, zai automatically ya maida mana shi red. Zo ba red muke bukata ba, saboda haka sai mu kyale red din, sai mu dauko kalo din da muke bukata sai mu amfani da shi. Muna son navy blue ne, so ga navy blue mun sanya, sai mu zo sai mu taba sai mu danne, idan muka danne sai mu juya shi haka, sai mu juya shi haka. So gashi yanzu mun juya shi yadda muke so. So bayan ka juya shi kamar haka, sai ka taba shi, kana iya sanya shi to back so that mutum zai kama a saman shi. Yanzu muna buƙatar wani irin shi, saboda haka babu da buƙatar sai mun ƙara sanyo shape, kawai sai dai mu sa copy sai mu samu wani irin shi. To ga irin shi mun samu, saboda haka yanzu shi kuma sai mu juya shi, sai mu juya shi haka, sai mu sauke shi nan. Gashi mun ajiye ana, gashi kuma muna buƙatar wani irin shi, still sai mu duplicating, sai mu juya shi yadda muke so according to our taste. Zaka iya sanya kalan da kake so, zaka iya sanya shape din da kake so, ba dole sai abin da ni na sanya ba, kawai dai muna yin wannan ne a matsayin misali. So wannan sai mu canza kalan shi, kada komai ya zama kala daya. So da haka sai mu canza kalo din shi to red muke bukata this time around. Gashi mun maida shi red. So yanzu gashi sai mu dauko wannan. Yanzu muna bukatar mu sanya certificate of appreciation kamar yadda muka ga. Okay, sai mu shiga nan, sai mu sa text, muna so mu add text. So da haka sai mu shiga edit, sai mu editing, sai mu sa of appreciation, certificate of appreciation. Shi ma gashi mu rubuta, ba a so girman su ya zo daya da wannan, amma idan kai kana bukata za ka je sanya shi tunda ba doka ba ce. So sai mu rage mashi girma kamar ne yadda zan yi kina. So bayan na sa certificate of appreciation sai mu canza shi bold, sai shiga B style, sai mai da shi bold ya kara baki, sai kuma mai da, sai shiga kalo, sai mai da shi black saboda wannan light dark ash ne. So da sai mai da shi pure black, gashi mai da shi pure black. Yanzu still ina bukatan shape, sai in shiga shape, this time around karami nake so, saboda sai in dan ja shi haka, sai in ja shi haka, sai in ja shi haka, sai in aje shi nan wajen. Gashi mai adding text, sai mu sa okay. To yanzu kalo din text din muna son ta kama red ne, saboda haka sai mu shiga kalo, sai mu taba red, automatically ma sai mai da mana shi red, gashi ya koma red. Yanzu muna buƙatar text, wato this certificate is presented to, shi za mu dora a bisa wannan. Saboda haka bamu da buƙatar gwada yadda ake sanya text, already mun ga yadda ake sanyawa. Muna iya duplicating daga wannan, gashi za mu duplicating. To gashi mun sanya this certificate is presented to, yanzu za mu sanya sunan shi wanda za a ba certificate din. Shi ma dai kamar yadda aka sani za mu sanya shi ne in form of text kamar yadda muka sa wancan. Ga sunan wanda za a ba certificate. Yanzu abinda za mu yi, za mu canza font din ya sha bamban da waɗanda muka yi amfani da su baya, saboda haka sai mu shigo nan font AB din nan, sai mu zaɓi wani kalar rubutu muke so mu yi amfani da shi, wani kalar rubutu muke so mu yi amfani da shi, saboda muna so ya sha bamban da wanda muka yi amfani da shi a baya. Saboda haka sai mu zo nan wajen, sai mu zaɓi wanda ya yi mana, sai mu sanya shi a can. Misali muna iya sanya wannan honi Android Hausa, sai mu sanya OK. So gashi shi ma sai mu maida shi baki, kalo din shi muna iya sanya shi baki, gashi mun sanya baki. Mun ga dama muna iya sanya shi daga tsakiyar certificate din, mun ga dama muna iya jera su kamar yadda muka yi wannan. Muna ma iya jera su din saboda akwai abin da muke planin za mu sanya a nan wajen. So wannan kenan. Yanzu sai kai importing na wani decoration kamar medals haka. Zan sanya medal, saboda haka zan shiga gallery dina, zan tafi inda pictures dina suke, ina da medal, sai yi selecting.
idan baka da medal din zan sanya link na downloading din shi, kamar yanzu misali sai mu ɗauki wannan sai mu dora a wajen, sai mu bashi a haka, sai mu sanya shi, sai mu ja shi mu rage mai girma don ya sweet na sai mu dora shi na yi ƙara rage mashi girma kada ya occupying space sosai. Sai ka shi mun sanya, zan yi uploading din shi in kuma ba da link din da za ka yi downloading na shi wannan medal din idan kana bukata, so that za ka yi customizing. A nan wajen za ka iya, a saman shi za ka iya sanya wani ɗan rubutu, ko kuma za ka iya sanya logo na ainihin kamfanin ko kuma islamiyya ko kuma makarantar da ake so a yi certificate. A nan wajen yanzu abin da ya rage, idan muna bukata muna iya jama wannan layi. Yadda ake jan layi kuwa shine bari ku ga. So yanzu muna so mu ja layi inda zai zama inda ake signature sannan kuma da rubuta date, sai mu taba nan wajen. Idan muka taba nan wajen sai mu taba wannan biziya din. Idan muka taba shi sai mu sanya shi, sai mu taba wannan, wato muna so mu jawo shi kenan. So gashi mun jawo shi. So bayan mun jawo shi sai mu yi ƙasa. Idan muka yi ƙasa sai mu taba wannan. Kun ga dan digon shi nan ya kama, saboda haka yanzu sai mu taba plus, muna so mu sanya kenan tsawon wanda muke so mu sanya, ba masu yi wuce wannan, sai mu daidaita iya tsawon da muke so sai mu haka. So wannan shine iya tsawon da muke so mai bukata mai amfani da shi, don haka sai mu sa boot. So wannan shine line da muke so mai amfani da shi, sai mu jawo shi sai mu kawo shi. Kamar misali idan baka da mouse a wayanka to zaka sha wahala wajen moving da shi, saboda haka sai ka taba wannan position din da shi ne za ka yi sama, ka yi ƙasa, ka kuma yi gefe. Saboda haka sai ga shi ina yi kamar yadda ake gani, na maido shi gefe. So ina so kuma nan wajen da za a sa date. So da haka yanzu muna buƙatar wajen da za a sa signature, ba mu da buƙatar sai mu sake maimaita abu ɗaya. So da haka sai mu sa copy. Idan muka sa copy sai mu shiga nan da mu position ɗin, sai mu kasa da shi, sai mu kawo shi kuma sai mu aje shi a gefe. So gashi mun rubuta signature, mun rubuta date, sai dai akwai yiwuwar date ɗinmu da signature mu ya zama ba su daidaita ba, wannan yayi sama wannan yayi ƙasa, ko kuma layin wannan yayi sama wannan yayi ƙasa. Yadda ake yi sai ka taba wannan net ɗin, in ka taba zai ja maka layi, sai ka shiga settings na layin, sai ka zo sai ka aje layin ka anan. So sai ka hau da su, kun ga layin mana ɗaya ya hau daidai da layi ne. Nan ma sai mu zo sai mu duba, sai mu aje shi a ƙasan signature. Kun ga kenan date ɗinmu ta yi sama da signature mu, saboda haka sai mu dawo sai mu aje ta ita ma daidai date din signature. So da haka ake wannan. Idan kuma daga gefe ne kake so ka gano abin nan yadda abu yake, misali layi ka aje shi nan wajen, misali a ce jera waɗannan muke so mi, so da haka da wannan za ka yi amfani. Wannan kuma su ma da wannan su ma so muke mu jera su, saboda haka sai mu haka. Kun ga kenan wannan of appreciation din ya dan shiga daga ciki, shi ma sai mu jawo shi sai mu dan maido shi kusa da layi. To wannan kenan a takaice. Bayan kayi wannan, kana da bukatan ka sanya wani dan comment akan akan certificate din. Misali wannan certificate din an bada shi ne saboda misali let's say saboda hard working ɗinka ko kuma kwazanka, to a nan karkashin sunan sai ka rubuta wannan daidai wannan filin, haka shi kuma za ka yi shi ne da ƙananan rubuta shi ma. To gashi mun rubuta kamar yadda ake gani, this certificate is presented to you in recognition to your hard working, ya kamata not to you hard working. So to your hard working dai abin da please keep it up. To anan za a ga ya dan yi girma ko kuma ya yi layi ya yi harbatsai, saboda haka sai mu dan rage mashi girma, sai a jawo shi, sai mu dan ƙara rage mashi girma, sai mu
jawo shi sai mu ɗan yi mashi haka don ya zama kamar bashi layi biyu. Sai mu zo text alignment ɗin sai mu maida shi tsakiya align, sai mu maida shi haka. So sai mu aje shi a ƙarƙashin sunan wanda aka ba application. So wannan kenan haka ake hada application. Za ka iya yin design ɗin shi, ka canza color ɗin, kuma ka canza medal, ka canza design da komai da komai. Thank you very much and have a nice day. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.